السلام عليكم. أنا طالب منتظر نهاد، قسم تقنيات التخدير، المرحلة الثالثة، كلية المستقبل الجامعة. اليوم الموضوع اللي راح أشرح عليه هو البودي فلويد. نجي أول شيء إنه البودي فلويد كومبارتمنت توتال بودي ووتر اللي هو المختصر TBW، من 50% من 50 إلى 75% of total body weight average in generator for males. Decrease with age, highest in a newborn من 75 إلى 80% by first year of the life. Total body weight 65%. and most in most يعني البودي فلويد بالغالب انه تكون بالمصل، واقل less in fat. التوتال بودي ووتر يعني كمعادلة توتال بودي ووتر يساوي لنا الاكسترا سيلولار فلويد اللي هي ECF مختصر زائد الانترا سيلولار فلويد اللي هو ICF. الاي سي اف تشكل لنا من 2 الى 3، والاي سي اف اللي هي تشكل لنا من 1 الى 3. الاي سي اف تنقسم الى 2، يعني انترا فاسكولار من 1 الى 3، والانترستيشال من 2 الى 3. لان المخططات اللي على اليمين توضح لنا الكلام اللي انا ذكرته قبل شويه. الاكسترا سيلولار فلويد، ننزل للسلايد اللي بعد. الاكسترا سيلولار فلويد account for من 1 إلى 3 of total body water, either intrastitial و intravascular and third space. Interstitial compartment it is the small narrowing space between the tissue or part of any organ. Fluid with what is called interstitial fluid. When excessive fluid accumulate in the interstitial space, edema develops in the average male 70 kilogram human body. In the interstitial space has approximately 10.5 liter of the fluid بين قوسين 15% of total body water. Important that it acts the microenvironment that allow movement of ion, protein and nutrient across the cell baratin. Intravascular compartment. The main intravascular fluid in the human is blood. The average volume of blood in the human is approximately من 50 إلى 75%. Third space is a space in the body where fluid does not normally collect in the large amount. For example, in the parietal cavity and the pleural cavity are major example of the third space. A small amount of the fluid does exceed normally in the such space and function of the example lubricant in the case of the pleural fluid. الانتراسيلولار فلويد شكلنا اللي هي من اللي ذكرنا سابقا انه شكل من 2 الى 3 of total body water found inside the plasma membrane of the body cell in human average 70 kilogram. The intracellular compartment contain of average about 28 liter of fluid, intracellular fluid اللي هي ECF. 2 إلى 3 of total body water found inside of the plasma membrane of the body cell in the human average. طبعا هذا الكلام اللي هو انعاد مرة ثانية. The intracellular fluid، ننزل للسلايد اللي بعده. intracellular fluid اللي هي ECF 2 إلى 3 of total body water. كذلك هنا هم معيودة. water يعني ننزل اللي بعده. water water is the body primary fluid and essentially for prepare organ system functioning and survival
people can live several days or even week without fluid, but they cannot several only a few days without water. الوتر has many function in the body. يعني الوتر عنده عدة مهام بالجسم, essentially for cell life, interfere in the chemical and metabolic reaction, nutrient absorption and transport, regulate the body temperature, elimination of the waste product through urine. The body muscular mass is rich in water, while adipose tissue has a lower percentage of the water content. That is why overweight or obesity people have a lower percentage of water compared with someone who lean and muscular. Women typically have a lower percentage of total body water than men due a higher percentage of body fat. Older adults tend have lower concentration of water overall due to the age replaced decrease in the muscle mass. Children tend to have a higher percentage of water weight as much as 70 إلى 80% in full time nutrient. How much of you eat water? Input and output of the normal بالأدل minimal obligatory daily input 500 ml in gas water, 800 ml water contain fluid, 300 ml water from oxidation total المجموع الكامل اللي هو 1600 ml. minimal obligatory daily water output 500 ml urine, 500 ml skin, 500 ml respiratory tract, 200 ml stool, والtotal هو 1600 ml. On average in adult input and output is من 30 إلى 35 ml كل كيلوغرام day على day كل يوم. about من 2 إلى 0.4 لتر على day. water requirement increase with يعني متطلبات الووتر تزيد بحالات معينة اللي هي الفيفر, swelling, burns and tachypnea, surgical drains and gastric intestinal loss through vomiting and diarrhea. water required increase by 100 to 150 ml a day for each C degree of the body temperature elevation. Solute a substance dissolved in another substance. There are many solutes. For example هي البلازما بروتين اللي تشمل الألبومين والجلوبين والفايبرينوجين والآيون الصوديوم والكلورايد والمغنيسيوم والكالسيوم والبيكربونات والفلويد موليكولار اللي هي الجلوكوز والأمينو أسيد and waste product as urea. Type of IV fluid اللي هي الكليسترويد والكريلويد والأخيرة اللي هي blood and blood products. نجي هسه الأول وحدة اللي هي الكليسترويد solution that contain small molecular that flow easily across to the cell membrane, allowing of the transfer from the bloodstream into the cell and body tissue. This will increase fluid volume in both the interstitial and intravascular space. They are subdivided into the estonic والhypotonic والhypertonic.
هنا الانديكيشن تو ريبليس اللي هي GIT fluid losses اللي هي الدياريا والفوميتنج والفيستولا درينيج والفلويد losses due parents and trauma والبيشنت experimentation acute blood loss and hypovolemia due third space fluid shifts. نيجي هسه هنا السلايد اللي بعده اللي هو الجلوكويدز. solution that contain large molecular that do not pass to the cell membrane when infused they remain in the intravascular compartment and expand to the intravascular volume, and they draw fluid from the extravascular space by their higher octonic pressure البومين والبلازما والدكستروين. والنجي السل اللي بعده اللي هو البودي اند البلود اند بلود برودكت. الوايل بلود الباكيد الار بي سي سيل والاف بي والبليتلس and الالبومين او essentially all glucose. آخر سلايد the most common use for IVF acutely expand intravascular volume in hypovolemic state. Correct electrolyte imbalance, maintain basal hydration. How now that the patient has hypovolemic shock, anxiety will plate skin cold, will confusion, decrease or no urine output, 5/rapid breathing, will low blood pressure, will low blood temperature, will rapid pulse and of weak and threatened. ولهنا تخلص محاضرتنا، وأتمنى أنه ما طلت عليكم، وشكرا جزيلا.